Ya gasolina, tu Welding. Dale gasolina. Dale, papi. We're gonna get ready to lift up the body to the dolly in a few minutes. A little longer than a few minutes later. We finally got it up on the stand, but it's not as easy as the video. You need at least 4 people to put it up on this type of dolly. Ah, messed it up. Podría aquí también. Oye. Pero es un pachito ahí, eso va un pachito, eso no lo compro. Eso no se ve. Es por la batería. El otro me habló y tenía todo esto podrido. Pueden soldar bien y bien, pero todo eso no tiene. Eso me lo cambió que se consiguió uno, lo pico por aquí. Creo que aquel que está a mitad. Sí, yo creo que sí. No hay los 500 pesos, que no hay los 500 pesos. Mejor tú sabes que dice 500, tú vas allí, eso Jiménez. Tú bregas, tú eres el negociante. Pues si está lejos, pagarle a la grúa que lo traiga. Yo creo que cabe la fruta tuya atrás. Y eso se tira ahí atrás ahí. Y aquí del lado que le queda. Yo creo que cabe en el tro. Aquí al lado, ellos le pusieron este canto y el estribo de ahí. Se lo pusieron con gemacho, esto para que te veas. Eso se me hace más fácil bregar el vidrio, ¿sabes? Dóblate por ahí, tú cabes por ahí. ¿No te hiciste? Sí, mira, ahí un mito que no es gemacho. Dale más allá, puede ser. Abajo. Estribo, dale que solo punta. No, se ve. Yo creo que pusieron fue esta. Pero es que el panel por dentro no se ve verde, se ve gris. Esta fue la que pusieron, pero ¿Oíste? no esta. El panel se ve gris, pero no se ve negro, no se ve verde. ¿Cuál? The doors are left hanging. Yeah. Sí, eso sale de la exposición. La vez que está bajita también, hay que subirla. Para mí está levantado. No, siempre estaba así, Estaba así ya. Nosotros mojoneamos, ¿viste? Nosotros mojoneamos. Mojoneamos, así que... The floors are all cut out, ready to fit the new ones to see if they fit, how nice they all fit. Chulería, todo ahí, mira. Casi. Una chulería, sí. Yo le hice todo el motor al chasis, una arquitecta. Ay, Dios. Vámonos. Okay, that's that. You're gonna fit it. Ya lo que yo era un... ¿Te entró perfecto?
Here we go, right side floor fitted. It's a perfect fit. Now we got both sides fitted. They were for a perfect fit. Both sides are welded. They gotta be grind. Smooth the welds out. And just finish the floor, sand it, and paint it real nice and smooth. Put it back on the car. Grind it, put the seam sealer on. I ran out of the clear seam sealer, so I had to use the black one on this side. It's all done. Came out real good.